Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar Kolej Matrikulasi Melaka yang menonton pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan lagi program Leptons dan Meka bagi semester 1 sesi 2020-2021 anjuran unit Fizik KMM. Untuk pengetahuan semua pelajar, program ini telah berada pada siri ketiga pada hari ini. Iaitu hari ini kita akan belajar berkenaan dengan chapter 2 iaitu Kinematics of Linear Motion. Jadi saya berharap kepada semua pelajar SES yang menonton pada hari ini boleh memberikan tumpuan dan terlibat bersama-sama dengan pensyarah kita hari ini dalam pengiraan yang dilakukan. Semoga program ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Sebelum saya memperkenalkan pensyarah yang akan bersama-sama kita pada hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa link kehadiran bagi program ini akan diberikan di penghujung program. Jadi saya mohon selepas para pelajar menonton video ini, habis selesai saja program ini, sila masukkan kehadiran anda pada link yang diberikan. Jadi sekarang saya ingin memperkenalkan pensyarah pertama yang akan bersama kita pada petang ini, iaitu yang tidak lain tidak bukan kedua-dua orang pensyarah kita pada petang ini, iaitu pensyarah yang telah cukup terkenal di kalangan pelajar SES. Yang pertama iaitu Cik Nur Ain Farjrina binti Muhammad Syarudin dan yang kedua Puan Asnah Lizawati binti Semail. Untuk tidak membuang masa lagi, saya menjemput Cik Nur Ain Farjrina untuk menyampaikan pengajarannya. Dipersilakan. Question 1. So, figure 1 shows a displacement time graph of a car moving along a straight road. So, in figure 1, you have a displacement time graph. Copy and complete table 1 by stating any change, increase, decrease, constant, zero in the distance, speed, and acceleration of the car for each zone. As you can see in figure 1, there are 3 zones, zone A, zone B, and zone C. Now we are going to see whether there are any changes in each zone for its speed, distance, and acceleration. So as you can see on the right side, there are 3 graphs, which is displacement time graph, velocity time graph, and acceleration time graph. Now let's see what happened in each zone and we try to plot the graph. So in zone A, as you can see, the distance increased exponentially with time. So in zone A, the distance actually increased exponentially with time. So it means the car is speeding up. So when the car is speeding up, what happened to the speed? Yes, the speed increases directly with time. So, when the speed increases directly with time, the acceleration is constant. Now let me repeat and we can see in the table for zone A. So, for zone A, the distance increases exponentially with time. So, when it increases exponentially with time, the speed increases directly with time. And the acceleration is constant. Now, let's move to zone B.
Okay, let's have a look. What happened to the distance at zone B? So the distance at zone B actually increases directly with time. So when it increases directly with time, what happened to the velocity? The velocity remain constant. So it means the car now is moving at constant speed. So that's why the speed is constant. Okay, now what happened to the acceleration when the speed is constant? Yes, correct. The acceleration is 0 when the speed is constant. Okay, I repeat and we can fill the table together. So for zone B, the distance increases directly with time. So when it increases directly with time, the speed is constant. As we know, when the speed is constant, the acceleration is 0. So the distance increase, the speed is constant, and the acceleration is 0. Okay, now let's have a look for zone C now. Okay, what happened to the distance in zone C? So the distance for zone C actually now is constant. So it means the car stopped moving. So when the car stopped moving, what happened to the velocity and acceleration? Yes, the velocity is 0. When the velocity is 0, the acceleration is 0. So that's why in zone C, when the distance is constant, the speed is 0 and the acceleration is 0. Okay, now let's have a quick recap. So in zone A, the distance increases exponentially with time. So when the distance increases exponentially with time, the speed increases directly with time. So when the speed increases directly with time, the acceleration is constant. So it means the car is speeding up. Okay, that's for zone A. And for zone B, as you can see, the distance increases directly with time. So when it increases directly with time, it means the speed is constant. So that means the car is moving at constant speed. So remember, when it is constant speed, what happened to the acceleration? The acceleration is 0. Very good. Okay, now let's move to zone C. At zone C, the distance is constant. So when the distance is constant, what happened to the velocity, to the speed and the acceleration? Yes, the speed is 0 and the acceleration is 0 because the car already stopped moving. Okay, that's all for question number 1. If you have any question, you can ask your tutorial lecture. Okay, next question. The graph in figure 2 shows the motion of a body. So in figure 2, you have a velocity time graph. Okay, now let's look at the questions. Which part of the graph shows the body is moving with a maximum speed? So based on the graph, you have 4 parts. First part is A to B, second part is B to C, third part is C to D, and fourth part is D to E. Say, among these 4 parts, which one shows the body is moving with a maximum speed? Okay, now let's look from part 1, which is A to B. So A to B is moving with speed of 20 meter per second. So from A to B is moving with 20 meter per second. From B to C it's moving with 40 minus 20, which is 20 meter per second as well, the speed. From C to D it's moving with constant speed, which is 40 meter per second. It's moving with constant velocity.
and from D to E is decreasing directly with time. So among these four parts, which one shows the body is moving with maximum speed? A to B is 20, B to C is 20 as well, C to D is 40. So which one is moving with maximum speed? Yes, C to D. So part C to D, the body is moving with a maximum speed, which is 40 meters per second. Okay, now let's look at the second question. Calculate the maximum acceleration of the body. Okay, now the question asks for maximum acceleration of the body. Now we have velocity time graph. How can we determine the maximum acceleration of the body? Okay, before we proceed, let's have a quick recap. So as we know, we have three graphs, which is displacement time graph, velocity time graph, and also acceleration time graph. Okay, now if you have displacement time graph, how can you determine your velocity? Yes, by finding the gradient. And if you have velocity time graph, how can you determine the acceleration? Yes, by finding gradient. Okay, now you have acceleration time graph. How can you determine the velocity? By looking for its area under the graph. What about if you have the velocity time graph? How are you going to determine the displacement? Yes, by looking for its area under the graph. Okay, I repeat. If you have displacement time graph, how can you find for your velocity or speed? By looking for its gradient. And if you have the velocity time graph, how can you determine the acceleration? By looking from the gradient. Same goes to the, if you have the acceleration time graph, how can you look for the velocity? By looking for the area under the graph. Same goes to displacement. You wanted to look for displacement and you have the velocity time graph, you just need to find for the area under the graph. Okay, now let's see. You have a velocity time graph and the question asks for maximum acceleration. So you have velocity time graph and now you are going to look for the acceleration, maximum acceleration. So you need to look for the gradient. Okay, now you have four parts, which is part A to B. So let's look for the acceleration for part A to B first. So now we are going to look for the gradient. So the gradient will be from here to here. So you will get 20 minus 0 divided by 1 minus 0, which will give you 2 meter per second. 20 meter per second squared. Okay, now that one is for part A to part B. Now let's look for part B to part C. So from part B to part C, you will get 40 minus 20 divided by 3 minus 1. So this is from part B to part C. So we are looking for this gradient. This one will give you 10 meter per second squared. Okay, what about part C to part D? It's moving with constant velocity. So when it's moving from constant velocity, we know the acceleration is 0. And then for part D to part E, the speed is decreasing directly with time. So we know you will get
if you're looking for the gradient for this part, you will get 40 minus 0 divided by 4 minus 6 will give you negative 20 meter per second. It means for part D to E, it decelerates. So now, among these 4 parts, which one shows maximum acceleration of the body? Yes, correct. Maximum acceleration of the body is from part A to part B. So the maximum acceleration of the body is 20 meter per second. Okay. Now let's move to the third question. Calculate the average velocity of the body for the first 3 seconds. So now we're going to look for the average velocity of the body for the first 3 seconds. So for the first 3 seconds, it's from here to here. So this is the graph. Okay, now what is the formula for average velocity? What is average velocity formula? As we know, average velocity is rate of change of displacement. Rate of change of displacement. So it is changes in displacement divided by the time taken. So average velocity is rate of change of displacement. Okay, now you have a velocity time graph. How can you look for the displacement? Anyone? You have a velocity time graph. How can you look for the displacement? Okay, let's see. So now you have a velocity time graph and you are going to look for displacement. What do you need to do? Yes, you need to find for the area under the graph. So area under the graph. Area under the graph divided by the time taken. So as we know, for the 3 seconds, for the first 3 seconds, you have 2 parts, which is part A to part B and also part B to part C. From part A, area for, then we need to look for area AB plus area BC divided by the time taken. As we know, how are we going to look for the area AB? By looking for the area of triangle. So half plus. So the area BC is the trapezium area. So you will get divided by the time taken is the first 3 seconds, which is 3 minus 0. So if you put this into calculator, you will get 23.3 meter per second. Okay, I repeat for question 3. You need to calculate the average velocity of the body for the first 3 seconds. So as we know, average velocity is the rate of change of displacement. So it's the changes in displacement divided by the time taken. So now we have a velocity time graph, but how are we going to look for the displacement? By looking for the area under the graph. So area under the graph, as we have from as the question asks for the first 3 questions, we have 2 parts from A to B and B to C. So we look for the area AB and area BC. So area AB is the triangle area, BC is the trapezium area. So you put the value and you put it into the calculator, you will get 23.3 meter per second. So if you have any question for this question, you can ask your tutorial lecturer. Okay, next question. The displacement time graph in figure 3 represents the motion of a bus in 13 seconds. Okay, now in figure 3 you have a displacement time graph. Okay, first question.
Determine the total distance and the displacement travelled by the bus in 13 seconds. Okay, before we go into the question, let's do a quick recap. Distance. Distance is a scalar quantity or vector quantity. Yes, distance is a scalar quantity. So, it only has magnitude, no direction, where displacement is a vector quantity. It has both direction and magnitude. Okay, now let's find for the total distance travelled by the bus in 13 seconds. So total distance. So for the total distance, we will only take note of its magnitude, no direction. Okay, let's see. So from 0 to 4 seconds, the bus travel 100 meter. Okay, and then from 4 to 10 seconds, the bus remain constant. So the bus do not travel. And then from 10 to 12 seconds, the bus travel 100 meter. The distance is 100 meter. And then from 12 to 13 seconds, the bus travel another 50 meter. So what is the total distance? It is 100, another 100 and 50 meter. Okay, now let's write. So 100 plus 100 plus 50. So the total distance traveled by the bus in 13 seconds is 250 meter. Okay, now it asks for the displacement traveled by the bus in 13 seconds. Total displacement. Okay, for total displacement, as we know, displacement is a vector quantity. We must take into account the direction. So now let's see. So for 0 to 4 seconds, the bus travel for 100 meter. The displacement is 100 meter. And then from 4 to 10 seconds, the bus is not moving, at rest. So from 10 to 12 seconds, the bus travel for negative 100 meter because it travel in opposite way now. And then the bus travel for another 50 meter, negative 50 meter for 12 to 13 seconds. We must take into account the negative sign when the bus travel in opposite way, because displacement is vector quantity. We have to take into account the direction. Okay, now let's. So for 0 to 4 seconds, the bus travel for 100 meter, and then it remain constant from 4 to 10 seconds, and then from 10 to 12 seconds it travel for negative 100 meter, and from 12 to 13 seconds it travel for another negative 50 meter. So the total displacement is negative 50 meter. Okay, so far so good. Okay, let's continue. Second question. The instantaneous velocity of the bus at 11 seconds. So 11 seconds will be around here. So it asks for the instantaneous velocity. So instantaneous velocity. So the instantaneous velocity formula is equals to ds over dt. That's why the v instantaneous is changes in displacement over time taken, or we say gradient from the graph.
So now we need to find for gradient from the graph. As 11 seconds is here, so we must take into account this whole graph from 10 to 13 seconds. So you need to find gradient for this graph. So you will get negative 50 minus 100 divided by 13 minus 10. Then you will get negative 50 meter per second. Okay? An object initially at rest. So we have an object initially at rest. When an object at rest, the velocity is 0. Move in the positive x direction. So it moves in horizontal direction at a uniform acceleration of 2 meters per second squared. So the object at rest will move with uniform acceleration of 2 meters per second squared until it reaches a velocity of 8 meters per second. The object then travels at a constant velocity of 8 meters per second for the next 3 seconds. So the object will travel for constant velocity, which is 8 meters per second for the next 3 seconds. Finally, the object decelerated uniformly at 4 meters per second squared. So decelerated uniformly, so negative acceleration. So the object going to move with negative acceleration of 4 meters per second squared until it stops. So when it stops, the velocity is 0 meters per second. Okay, now let's look at the first question. Calculate the total time for the whole journey of the object. So it asks for the total time for the whole journey of the object. Now we only have time when the object travels at constant velocity of 8 meters per second. The time is 3 seconds. Now we need to find for the time when it moves with uniform acceleration of 2 meters per second, and also when it decelerated uniformly at 4 meters per second squared. Okay, now how are we going to do it? So let's look for this first part first. So we can use the formula V equals to final velocity equals to initial velocity plus acceleration times by time. Now we are going to look for time. Now we can insert all the values we have. So as we know, the final velocity is 8, the initial velocity is 0, the acceleration is 2 meters per second squared, and we need to look for the time. So the time is 4 seconds. So when the object moves with uniform acceleration of 2 meters per second squared, the time is 4 seconds. Okay, now let's look for this part when the object decelerated uniformly at 4 meters per second squared to a stop. We use the same formula. Okay, now the final velocity now is 0 because it already stopped, and then initial velocity is 8, acceleration is negative 4 as it decelerated, and then we need to find for the time. So the time is 2 seconds. Now we can calculate the total time for the whole journey of the object. So total time, we can add up all this total time, which is 4 plus 3 plus 2, which will give you 9 seconds. Therefore, the total time for the whole journey of the object is 9 seconds.
sketch and label the velocity time graph for the whole journey of the object. As we know, an object initially at rest. So after it at rest, it moved in the positive x direction at a uniform acceleration of 2 meters per second squared until it reached a velocity of 8 meters per second. So the time taken for it to move is 4 seconds. Then the object traveled at constant velocity of 8 meters per second for 3 seconds. Finally, the object decelerated uniformly at negative 4 meters per second squared to a stop about 2 seconds. So let's plot a graph. So when we plot the graph, we will have x-axis and also y-axis. So the y-axis here represents velocity, and you have to write the unit as well. And the x-axis here represents time. The unit is second. So when the velocity, the object is initially at rest, then it travels at uniform acceleration until it reaches a velocity of 8 seconds. So until it reaches 8 meters per second within 4 seconds. Then it travels at constant velocity of 8 meters per second for 3 seconds. And then the object decelerated uniformly to a stop within 2 seconds. So this one will become 4 plus 3, 7, and plus 2 is 9. So I repeat, for the graph, we need to plot the axis first, then we label the x-axis and our y-axis, then we sketch. So first we know the situation is the object is at rest. So after it at rest, it moves with a uniform acceleration until it reached 8 meters per second within 4 seconds. Then the object moves with constant velocity of 8 meters per second for the next 3 seconds. So 4 plus 3 is 7. Finally, the object will decelerate uniformly at 4 meters per second to a stop within 2 seconds. So 7 plus 2 is 9. So this is our graph, velocity time graph. Now we need to calculate the total displacement of the object. Total displacement of the object. How can we find for the total displacement of the object? Remember, I told you we learned 3 graphs, which is displacement time graph, velocity time graph, and acceleration time graph. So if you have velocity time graph, then you wanted to find for displacement, we look for its area under the graph. Okay, so let's say if you have acceleration time graph and you're going to look for the velocity, you find for its area under the graph as well. And if you have displacement time graph and you're going to look for the velocity, we're going to look for gradient. And if you have velocity time graph and you wanted to look for acceleration, we use gradient. So now, total displacement. Now we have a velocity time graph. So if you have the velocity time graph and we wanted to find for the displacement, we look for the area under the graph. So we split this one to 3 parts, A, B, C. So area A plus area B plus area
C. So you will get half times by 4 times by 8 plus 3 times by 8 plus half times by 2 times by 8. So you will get 48 meter. Alright, that's all from me. If you have any question, you can ask your tutorial lecturer. Thank you. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. So, kali ini sampai giliran saya untuk kendalikan program Lepton dengan Meka ni untuk membantu kamu. So, harap dapatlah gunakan peluang ni untuk kita refresh balik semula chapter yang akan kita sentuh hari ni. So, saya Puan Azna Izawati. So, pastikan kamu bukan sekadar melihat, menonton, tapi bersama kamu juga kena ada pensel ke, pen ke, kalkulator dan kertas untuk menulis dan mengira bersama-sama saya. Okay, so harapnya ia bermanfaat untuk kamu. So bukan terpaksa Okay, so ikhlaskan hati. InsyaAllah kita akan dapat something daripada perkongsian kita pada hari ini. Okay, so kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni kita akan pergi pada chapter kedua iaitu Kinematics of Linear Motion. Tapi saya hanya akan fokus kepada gerakan linear dan free fall, jatuh bebas. So, kita hari ni kita buat ringan-ringan je, kita buat santai-santai je. Soalan ni tak susah, tak beratkan kepala kamu. Just nak tolong panggil balik ingatan kamu yang dah lupa tentang apa yang kita dah belajar dulu. Okay, so kita tengok soalan yang diberi kat kita. Soalan yang pertama, the given kat kamu a jeep with initial velocity of 6 meter, second negatif 1. Accelerate uniformly at 4 meter second negatif 2 until it reaches a velocity of 25 meter per second. Dia suruh you calculate the time taken and the distance travel during this acceleration. Maksudnya soalan ni kita kena baca, kita kena faham lah apa cerita soalan ni. Masalah student biasanya bila baca tak faham apa cerita di sebalik statement atau ayat yang panjang-panjang tersebut. Okay, so cerita dia ada jeep, dia bergerak dengan initial velocity dia 6 meter per second. Lepas tu dia memecut dengan pecutan seragam. Pecutan ni sebanyak 4 meter per second untuk dia, so until dia reach velocity 25 meter per second. So, soalan tanya kamu, time taken and the distance travel. So, just made a nutshell lah. Selain baca soalan dan kena fahamkan, kamu kena tahu juga kaedah cara kamu nak extract information daripada soalan. Kenapa kena buat keluar information? Sebab dia boleh bantu kamu untuk kamu visualizekan gambaran dekat kamu, formula apa yang kamu nak guna, apa yang kamu nak cari. Sebab biasanya student akan cakap, tak tahulah madam formula mana nak guna, tak tahulah madam apa dia cerita. Okey, tak tahu banyak sangat kamu cakap. So cakap daripada awal semester sampai sekarang ni, insya-Allah dah makbul lah dia tu 40 kali. Okey, so na'udzubillah. Okey, so sekarang initial information dia bagi kat kamu, bukan initial information, initial velocity 6 meter per second. So kadang-kadang kamu just highlight je soalan tu. Information yang diberi dalam soalan. Tapi tak tahu nak guna buat apa. Itu pun masalah juga tu.
Okey, so kita listkan. Initial velocity kita wakilkan dengan simbol U. Berapa? 6 meter second negatif 1. Lepas tu dia bagi apa? Okey, dia memercut, accelerate uniformly pada kadar, pada 4 meter per second square. So, acceleration dia adalah 4 meter second negatif 2. Faham tak apa maksud 4 meter second negatif 2 ni? Maksud dia bergerak dengan velocity 4 meter second negatif 1 dalam masa 1 saat. Okey. So velocity ni adalah V 25 meter second negatif 1. Okey, so kita tengok nak cari apa. Kita nak cari time taken. So kita nak fokus dekat A dulu. Time taken. Time taken, time simbol dia T comel T kecil Kalau T besar tu dah mewakili period. Okey, so sekarang nak buat apa? Okey, sorry. Oops. Okey, kita tukar dakwat sekejap ya. Okey, so sekarang kamu nak cari T. T tak tahu. Okey. Nak cari T macam mana? Dah ada maklumat ni. Kena guna equation. So apa equation yang ada? Ingat? Tak ingat. Biasalah jawapan student tak ingat. Cuba cakap ingat. Okey, so yang madam ingat lah, yang madam ingat. Nak tunggu kamu ingat kan? Habis madam kat sini. So V equal to U plus AT. Ni masa formula ni masa madam belajar SPM dulu ni. Tak tahulah kamu. Okey, so yang kedua adalah V square U square plus 2AS. Yang ketiga yang madam ingat ya adalah S equal to UT plus half AT square. Yang keempat, madam tak ingat, awak carilah sendiri. Yang keempat, madam je nak bagi. Tak cil lah kan? Okey, so sekarang kita jawab yang pertama. Okey, nak cari T. Berpandukan maklumat yang kita ada ni, equation mana yang sesuai? Equation yang pertama. Nak cari T, V equal to U plus AT. Nak cari apa T? So susun balik equation kita. Kadang-kadang student tak familiar. Bawa pindah dia. Pindahkan dia. Jangan malas. Kena rajin. Jangan overconfident. Nanti habis kamu. V tolak U. So T sama dengan V tolak U bahagikan dengan acceleration. Okay. So T sama dengan berapa nilai V? Kita buat gantian, substitution. You substitute berapa value ni. Pastikan value you nak ganti tu unit dia sama tau. Macam ni meter second negatif 1, sini meter second negatif 1. Okay. Yang ini negatif 2, sorry. Okay, yang ini negatif 2. Okay. So V, U dengan V unit dia kena sama. Tak boleh satu dalam kilometer per hour, satu dalam meter per second. Itu tak boleh. Okay, so sekarang berapa tadi V? Okey, 25. Tolak 6. So, bagikan berapa? 25 tolak 6 bagi dengan 4. So, madam dapat berapa? Cuba tekan sekejap kalkulator kamu. Kalkulator madam bateri low lah. Dapat berapa?
4.75. Yeay. Betul ke ni? Betul? Macam ni betul? Penat je kira tak dapat makan penuh. Salah. Kenapa salah? Sebab tak ada unit. Unit dia sepatutnya jawapan dia 4.75 second. Berserta dengan unit baru consider betul. Kalau kamu tulis 4.75 sahaja, sorry to say, pangkah. So dia kena ada unit yang betul, bukan sebarangan unit, dan juga kena ada nilai yang kamu kira. Kalau ada dua-dua ni, jawapan dengan unit kamu ada, so baru kita kata okey, betul. Kalau ada jawapan saja tak ada unit, sorry. Okey, boleh ikut? So, jawapan akhir kena ada jawapan dan unit. Okey, boleh ikut? Bagus. Jangan tertidur pula, terlena. Okey, so sekarang kita pergi tengok soalan yang seterusnya. Soalan 1, masih soalan 1 tapi bahagian 1B. Nak cari apa? Distance travel. Kerana penuh kat sini, bila travel. Okey, so kita nak cari distance travel. A, settle. Okey, so nak cari distance travel. Distance travel ni apa? Nak cari S berapalah jarak yang telah dilalui. Okey. So, macam biasalah information yang kita ada nilai U tadi kan. Bila tulis balik lah. U kita 6 meter second negatif 1. A kita 4 meter second negatif 2. Lepas tu, kita ada V kita tadi berapa? 25 meter second negatif 1. And yang tadi bahagian A tadi kita ada tambah yang terbaru, kita ada time. So berapa time kita dapat tadi? 4.75 second. Okey. So, ini adalah masa yang diperlukan, 4.75 ni adalah masa yang diperlukan untuk dia memecut daripada velocity dia 6 menjadi 25 meter per second dengan kadar pecutan 4 meter per second square. Okey, boleh faham? Okey. So, sekarang kita nak cari soalan B. Soalan B nak cari apa? Distance. Distance tu apa? S. Okey. Kalau you perasan, ada dua formula yang boleh guna untuk cari S. Kenapa? Ada dua formula yang ada S lah. V square, U square plus 2A S. Okey. Ni yang pertama. Medan kata 2. Lagi satu? Jangan Medan ingat Okey. S equal to UT plus half A T square. Ni yang kedua yang ada S. Apa maksud medan yang ada S? Ialah kita nak cari S. So equation kita tu kenalah ada S. Ini ada S. Ini ada S. Okey. Selain nak cari tu, kita kena tengoklah apa dalam equation ni. Okey. Contoh equation yang pertama ni. U ada. Okey. U ada. Acceleration ada. Acceleration ada. So S nak cari. Okey. V ada. V ada. So boleh guna. Equation yang kedua ni nak cari S. Okey. U ada. Ada. T ada? Ada. So, A ada? Ada. T ada? Ada. Semua ada. Okay. So, Madam decide guna equation yang kedua lah. Memang dah ada S kat situ, mula dengan S. Okay. So, Madam tulis S equal to UT plus
half AT square. Okay, so U berapa? U and I. Dalam kes ni U kita adalah 6. T kita 4.75. Okay. Plus dengan half. A tadi berapa ya? Bagus, 4 ada juga student. Ingat madam seorang-seorang kat sini. 4 meter second negatif 2. T adalah 4.75. Okey, jangan lupa ya, selalunya student dia careless. Kat sini ada kuasa 2, you nampak tak? Kat sini ada kuasa 2 kan? Dia dah tulis equation, lepas tu bila ganti, kuasa 2 dia hilang. So hati-hati. Kesalahan yang selalu dilakukan. Okay, so nak buat apa? Kiralah, tekan calculator. Jom kira sama-sama. Berapa awak dapat? Eden dapat 73.625. 73.625. Betul tak jawapan Medan ni? Jawapan Medan salah. Kenapa? Sebab tak ada unit. Yang ada unit barulah betul. 73.625 meter. Okay, so itu adalah jawapan dia. 73.25 meter. Ada jawapan, ada unit. Okay, unit ni bukan sembarangan Unit yang betul. Kamu letak entah apa-apa unit sekarang. Okay, setakat question 1 ni boleh ikut? Boleh? Bagus. Tak boleh pun kena kata boleh. Kenapa? Sebab cakap tu merupakan satu doa. So insya-Allah kamu boleh percaya. Okay. So sekarang masih soalan linear motion. Kita tengok soalan yang kedua. Okay. Baca soalan ni. Madam tolong bacalah. A car is uniformly retarded from velocity 52 km per hour and finally come to stop after 5 seconds. Determine the rate at which it slow down dengan distance travel during this period. Okay, period dekat sini merujuk kepada masa 5 second tu. Okay, nak tanya. Apa cerita soalan ni? Ada cerita ke? Adalah. So, sebelum cerita soalan ni, kita ambil information yang dibagi kat kita. So, apa yang ada kat sini? A car. Of course lah, a car. Okay, lepas tu, yang ada garis a car ni kenapa? Okay. Uniformly retarded. Retarded ni maksud velocity dia ni makin berkurang tau. Okay. Macam berkurang lah. From velocity, nampak tak? From velocity 52 km per hour. Maksudnya ini adalah dia punya initial velocity U. And finally come to stop. Okay, nampak tak madam gariskan perkataan to stop. Bila to stop, bergerak ke tidak? Tidak. Ada velocity ke tidak? Bila dah stop? Tiada. So, melantang pula. Okay. So, V sama dengan kosong. Dah stop. Untuk masa dia adalah 5 second. So, uniform retarded ni dia decelerate Uniformly retarded ni dia decelerate ni sebenarnya. Okay.
So sekarang velocity dia given kat kita EU. Initial velocity kita adalah 52 km hour negatif 1. So kalau dapat soalan macam ni, you kena tukar dia jadi apa? Jadi dalam unit meter second negatif 1. Kena tukar dulu. Okay, so macam mana nak tukar? Ini adalah conversion unit. Okay, so 52, madam bukan cover tajuk conversion unit tau. So kilometer per hour. So per hour ni samalah kalau madam tulis macam ni pattern dia. Okay kan? Madam nak jadikan dia meter per second. So kilometer ni kena potong 1 kilometer, 1000 meter. So kilometer di sini potong dengan di sini. Tinggal unit meter per hour. Madam tak nak meter per hour. Bila nak meter per second. An hour adalah 3600 second. Okay, so hour dengan hour cancel. Jadi madam dapat 52 unit dia meter per second. So apa lagi? Kita try lah. Tekan calculator. 52 darabkan dengan 1000 bahagikan dengan 3600. Unit kat sini tadi meter. Bawah ni unit di second. So dapat berapa? Jomlah kira sama-sama. 50 ke 52? Oh, 52. Okay, so 52 darabkan dengan 1000. Lepas tu darab 1000 bahagi dengan 3600. Kemudian dapat 13.89. Betul tak? Okey. 13.89 meter second negatif 1. Kita try lagi sekali. Kan tersalah ke bang? Nak dengan 1000 bagi dengan 3600. Salah kan dah kata. Tersalah madam. Kita padam. Sorry sekejap Berapa madam dapat? 14.44. 14.44. So madam dapat 14.44. 14.44 meter second negatif 1. Okey, betul ke tidak ni? Kawan tersalah medium ni kan nilai nak ganti ni. Okey, betul. 14 meter 44 meter second. Okey, so apa lagi dibagi kat kamu? Okey, kita ada nilai apa? Kita ada nilai T. So dibagi kat kita nilai T. T sama dengan 5 second. V sama dengan kosong. V sama dengan kosong. Kenapa? Sebab dia kata come to stop. Okay. So, nak settlekan ni macam mana? Soalan yang A nak cari the rate at which it slow down. Ni nak cari apa ni? Rate at which it slow down. Apa benda yang kamu nak cari sebenarnya? Okay, rate at which slow down sebenarnya kamu nak cari dia punya acceleration dia berapa, kadar dia, berapa kadar retardation dia ataupun kadar deceleration dia.
Okay, so A ni. So nak daripada mana formula dia? V equal U plus A T. So A equal to V tolak U bahagikan dengan T, rate of dia punya slowing down ataupun dia punya retardation dia. Okey. So sekarang nak buat apa? Ganti nilai. Nilai apa? Nilai yang diberi. A, V kita tadi berapa? Come to stop maksudnya kosong. Lepas tu, apa dia lagi? V kita tadi dah ada kosong. U kita tadi adalah U kita tadi yang dah tukar dapat 14.4. T dia tadi berapa? 5 second. So dapatlah 14.44 bahagi dengan 5. 2.89. Negatif 2.89 meter second negatif 2. Okay. So dia decelerate lah. 2.89 meter second negatif 2. Okey, kita settle yang bahagian A. Menguap dah. Jangan kat kamu bosan ya. Okey, so kalau bosan kita terus pergi pada soalan 2B. Pergi soalan 2B ni. Nak cari apa? Distance lagi sekali. Macam biasalah tadi pun cari distance, yang ini pun cari distance. So nak cari dia punya S sebenarnya. Mana ni dia? Distance. Nak cari S dia berapa? Ni untuk B. Nak cari berapa S dia? So nak buat macam mana ni? Macam biasa. Maklumat yang diberi kat kamu tadi, kita ada tambah satu nilai yang kamu dapat tahu, iaitu kamu ada tadi, dia given kat kamu, dia ada U. U tadi kita dah tukar dapat 14.44 meter second negatif 1. Lepas tu kita ada tadi dia punya nilai V dia, to stop kosong. Meter second negatif 1. Lepas tu time dia adalah dapat kat situ 5 second. Okey. Lagi satu information yang dia dapat adalah dia punya rate of slowing down atau dia punya nilai acceleration berapa ya? Tengok kejap. Negatif 2.89. So negatif 2.89 meter second negatif 2. Okey, so formula apa yang ada nak guna? So you boleh guna macam tadi juga. Formula dia adalah S equal to UT plus half AT square. Okey, so gantikan nilai. U berapa? 14.4. T dia berapa? T dia kita kata kita dapat kat situ 5. Tambahkan dengan half A dia ni. Okey, dapat A ni negatif. So letak juga negatif 2.89 T square kita 5 kuasa 2. Okey, cuba tekan kalkulator.
Berapa kamu dapat? Madam dapat 36.075 meter. Maksudnya dengan dia punya initial velocity tadi 14.44 meter per second dan dia decelerate dengan kadar 2.89 meter per second square, dalam ambil masa 5 second tu dia dah cover 36.075 meter. Okey. Okey, itu dua soalan tentang linear motion. So, soalan yang seterusnya, okey, semua dengan madam tak? Ke dah hilang dah? Buka je rakaman ni. Tak elok macam tu ngelat. Okey. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni kita tengok soalan tentang, ini adalah soalan tentang free fall. Okey, soalan free fall, terbuka pula soalan keempat. Okey, kita tengok dekat situ, dia kata a boy. A boy accidentally, dia tak sengaja drops a book from top of a building. Tak sengaja terjatuh buku daripada top of the building. Dia tanya kat kamu, what is the velocity of the books after 5 seconds? And how far does the book fall during this time? So nak buat apa ni? So ni adalah soalan tentang free fall. Untuk free fall, you kena tahu free fall adalah jatuh bebas. Tiada apa-apa daya yang bertindak ke atasnya kecuali daya graviti. Friction semua kita ignore. Okay. So apa formula yang ada dalam linear motion tadi? Sama juga, ada juga equation dalam free fall. Cuma free fall, formula dia kalau dalam linear motion you ada V equal to U plus AT kan? So untuk free fall akan U minus GT. Okay. V equal to. Lepas tu kalau V square U square minus 2GS. Okay, lepas tu ada S equal to UT minus half GT square. Okay, so sekarang soalan A nak tanya kamu velocity of the book after 5 second. So, you tengok dekat sini, maklumat yang you boleh dapat sebenarnya dalam soalan ni adalah kamu tengok is drop. Drop maksudnya initial velocity dia kosong. So, kita ada U equal to 0 meter second negatif 1. Dia tanya berapa velocity tu bila dia dah jatuhkan 5 second dah objek tu jatuh, masa objek tu jatuh dah 5 second dah. Okay, so sekarang nak guna apa? Kita gunalah equation apa yang kamu nak buat. Okay, so yang sesuai equation yang inilah. So V equal to U minus GT. G ni berapa? G tu ada acceleration U gravity anak murid. So U kita kosong. So ni G ganti dengan 9.81. T dia adalah 5 second. Apa lagi? Jom tekan sama-sama kalkulator dengan madam. Okay, so 9.81 darab dengan 5. Madam dapat 49.05. So, madam dapat negatif 49.05 meter. Negatif ni maksudnya apa? Negatif tu maksudnya
dia menunjukkan direction. Untuk V ini adalah menunjukkan dia adalah downwards lah. Dia ke bawah. Okey. Cerita dia macam mana? Cerita dia macam ni. Ada bangunan kat sini kan? Okey. So, apa yang berlaku? Ada buku jatuh daripada atas ni. Ada buku dia dropkan ke bawah. Bila drop ke bawah, U sama dengan kosong. Okey. Okey, so sebenarnya dia nak padam sekejap yang ini. Sekejap ya. Kita padam kat sini. Okey, so dia drop ke bawah. So dia akan dapat U dia kosong. So lepas tu apa yang berlaku adalah dia tanyalah dalam masa dia dah jatuh, katakanlah sampai sini ke sini. Okey, ni lah T sama dengan 5 second tempoh yang dia ambil yang jatuh ni. So berapa velocity kat sini dalam masa 5 second sampai 5 second tu, berapa dia punya velocity. So yang ni lah kita dapat. So sekarang V kita dapat itu adalah yang tu lah, berapa V dia. Boleh? Okay, so lepas tu kita dapat how far does the book fall during this time. Okay, so berdasarkan gambar ni juga dia nak tanya daripada sini yang dia jatuh dari jarak 5 second tu, ni kan, berapalah jarak dia. Okay, mana letak Y sebab free fall melibatkan Y komponen. Okay, so itu yang dia nak tanya pada soalan B. So kita tengok penyelesaian dia pada soalan B. Tak ada ke? Okey. So untuk B, mana mak cursor madam? Okey. So untuk B, okey. Saya ingat, minta maaf ya anak murid. Okey. Untuk soalan B, kita nak cari how far. Bila how far, kita nak cari S. Okey, ni untuk B, medium nak cari B. Kita nak cari S equal to guna UT minus half GT square. So U tadi apa? Kita dah drop kan. So U dia kosong, darab dengan T pun tak ada masalah, dapat kosong juga. Kita tolak dengan half G 9.81. T tadi berapa? Nak tahu jarak untuk dia jatuh dalam 5 second tu berapa dia dah cover dah? Okay. So dekat sini dapat 9.81. Tolong kira, ngantuk dah ni. Kira sama-sama. Bahagi dengan 2. Medan dapat 1, 2, 2 apa? Negatif 1, 2, 2 point 625. 625 tu medan run off kan jadi 63 lah. Yang 3 meter. Okey. Lalat tak nampak. Okey. 1, 2, okey. Ada lagi satu tanda negatif kat situ kan. Tanda negatif kat situ menunjukkan apa? Ni, tanda negatif kat sini menunjukkan dia ni, nampak tak? Ini dia punya point ni. Point yang mana dia start, ni starting point dia kat sini. Dia drop kan. Maksudnya S kamu dapat negatif 122.65, dia berada di bawah. Di bawah, nampak tak yang ni? You bawah, jatuhkan dia ke bawah. Dia berada di bawah daripada dari mana objek tadi jatuh. Okey, ini yang kamu dapat negatif. Below, yang ini menunjukkan dia below.
below dia punya starting point. Point di mana objek itu dilepaskan. Ikut? Boleh? Okay, the last question. Okay, carut ke sikit lagi. Okay, you decide to flip a coin straight up. Maksudnya, kamu nak flip coin ke atas. Okay, itu je maklumat dia bagi kat kita. Lepas tu ditanya, what is the velocity of the coin at the top of this trajectory? At the top ni merujuk kepada dia punya highest point. Merujuk kepada highest point dia. Okay, so sekarang case dia adalah you balik, ni duit coin, you flip dia ke atas. Okay, so bila you dah flip dekat sini, kalau tadi bila drop, you initial velocity kosong, tapi dekat sini untuk you membolehkan satu objek tu naik ke atas, dia kena ada initial velocity kat sini, dia bukan kosong. Tetapi bila katakan dia dah sampai naik ke atas at the top kat sini, maximum height, V dia jadi kosong. At maximum height, velocity kita adalah 0 untuk linear motioning. Okay, so sekarang dia tanya what is the velocity of the coin at the top? So, apa jawapan dia? Ni konsep lah dia tanya kamu. So, V at the top adalah kosong. Ya ke medan jawapan dia tu? Itu je lah jawapan dia. Tak perlu fikir banyak-banyak. Okay. Lepas tu, next soalan B. Dia tanya kat kita apa? Dia tanya dekat kita, if the coin reach a high point of, okay, jika dia pergi, high point dia adalah 0.25. Dia daripada above point yang you release, maksudnya ke atas lah. Okay. So, dia tanya dekat kamu, what is its initial speed? So, kalau inilah, dia katalah inilah dia punya S kita sama dengan 0.25 meter. So, berapa initial speed yang you perlukan untuk bawa dia pada ketinggian 0.25? So, formula kita guna V square U square minus 2G S. Okay, so V at the top kosong. U kita nak cari. Simple je ni. So, 9.81. Okay, S ini, kamu tengok kat sini, nilai S ni dia boleh jadi positif atau negatif tau. Okay, tadi macam contoh sebelum ni, S yang medan dapat itu adalah negatif. Mana contoh medan dapat? Ni negatif kat sini. Okay, tapi kalau you nak ganti dapat negatif, you nak guna nilai S tu, you kena ganti dia negatif. Tapi kenapa dia negatif? Sebab dia drop ke bawah daripada dia punya starting point. Tadi dia drop ke bawah. Okay, so sekarang untuk soalan yang ini, dia kata kat kita, above. Dia macam ni, above where you release it. Maksudnya you dekat sini, katalah you dekat sini, ni ada kamu ni. Okay, you flip dia ke atas. Okay, ni release point kamu. Above, ke atas. Above. Above you punya release point. So, S dia kat sini, patut dia adalah positif. So, you akan ganti dia positif. Ambil je 0.25. Okay. So, nanti you akan dapat berapa jawapan dia. Kejap pen merah, kejap pen hitam medium ni. Okay, so you akan dapat arrange balik U square sama dengan 2 darab 9.81 darabkan dengan 0.25.
So, you madam dapat, okey, 2 darab 9.81 darab 0.25. Madam dapat 4.905, tapi itu adalah U square. So, madam nak U saja. Madam dapat 2.21. 2.21 meter second negatif 1. So, itu sahaja untuk hari ini. Beberapa soalan sebagai pemanas atau warming up untuk kamu untuk recall balik chapter linear kinematik ini. So, Madam harap kamu boleh berusaha untuk majukan diri kamu semua, and then so kita harap kamu dapatlah something dekat situ ya. Okay, so itu sahaja untuk bahagian madam hari ini. Minta maaf salah silap, jaga diri. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi. Thank you. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah kita pada hari ini, iaitu Puan Aznah Lizawati dan juga Cik Nur Ain Fajrina di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga perkongsian dan pembelajaran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kefahaman pelajar-pelajar SES dalam chapter 2. Okey? Jadi, di sini saya ada berikan link kehadiran untuk program pada hari ini. Diminta kepada semua peserta yang menonton, yang hadir, diminta untuk memasukkan kehadiran anda untuk direkodkan oleh kami. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton dan terima kasih untuk usaha dan komitmen anda pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Semoga kita akan bertemu lagi pada siri yang keempat pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.